হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি বাড়িতে বিলেতি আমরার আচার বানিয়েছি। তো চলুন দেখে নিই রেসিপিটা। এখানে আমি 1 টিস্পুন জিরে গুঁড়ো আর হাফ টিস্পুন ধনে গুঁড়ো অ্যাড করেছি। বিলেতি আমরা বেশি টক হয় না, তো আমি একটু টেস্টটাকে এনহ্যান্স করার জন্য লেবু দিয়েছি, তাতে আচারটা খুব সুন্দর হবে। আমি এখানে গুড় আর চিনি দুটোই নিয়ে নিয়েছি, আমি দুটোই ইউজ করব, তোমরা তোমাদের টেস্ট অনুযায়ী ইউজ করো। তো বন্ধুরা, বিলেতি আমরার আচার আমাদের রেডি হয়ে গেছে। লেবুটা দেওয়ার পরে খুব সুন্দর একটা টেস্ট এসেছে। তো তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দিও। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ।